বলো। Okay, now tell me. Thank you. হ্যাঁ। So have you gone through the poem? At least have you read the poem once? All of you need to, first of all of you need to go through the poem without giving focus on understanding or what it means. Only just reading for pleasure. And then when you will go for second reading, think about what it means. But on your first reading, never give concentration on what it means. Meaning, isolate meaning from the text. Isolate meaning from the text, from reading. So isolate the two. First reading for pleasure and then reading for meaning. এই জিনিসটা সবসময় তোমরা try to follow, right? And then it will help you improve your reading skills. Yes, sir. Right? Of course. And at the same time improve your fluency as well, right? English fluency. So can you just, one of you just tell me what the poem means? Yes, sir. Sir, এখানে উনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে যদি আমাদের কাছে পৃথিবীটা যদি আরো অনেক বিশাল হতো আর সময়ের স্রোত যদি এত সংক্ষিপ্ত না হতো, আমাদের যদি আরো অনেক বেশি সময় থাকতো, তাহলে তুমি যে লজ্জা পেয়ে সময়টা নষ্ট করছো সেটা করতে পারতা। আমাদের ভেজিটেবল লাভটা আমরা আস্তে ধীরে যেরকম ভাবে বড় বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলা হয়েছে সেভাবে আস্তে ধীরে গড়ে তুলতাম, কিন্তু আমাদের সেই সময়টা না। এটাতে তিনি প্রথম লাইনে বলতেছে। Very good. আরো যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে তারপর সে বলতেছে That means one thing is clear from what he has said, death is certain. So we'll see the death takes over the entire poem, right? And the power of death is also here, while at the same time the speaker is trying to persuade his beloved to be intimate. At the same time, as a component, as a forceful element, powerful element of persuasion, the speaker has taken the word death. বুঝা গেছে? ডেথ দিয়ে সে বুঝাইতে যাচ্ছে। So life is limited, seize the day. Seize the day, plug the day, meaning enjoy yourself, because after death you will never have second chance to come back, right? To enjoy. It does not mean that you will, okay, right? So, বুঝা গেছে বিষয়টা আমার বলে। So I don't think you have any of you. If you understand the situation, the context of the poem, the rest of the poem is easier for you to understand. বাকিটার দরকার বুঝতে হবে কে। Oh, well, at the same time, try to relate your personal experiences when you are reading any piece of literature. Yeah, personal experience. তোমার connectionটা, try to find out the connections. এটা true. So when you're reading the poem, if you find some connections with you, if you understand that I have experienced the same situation, done. You have understood everything of the poem. এখন কি করতে হবে? শুধু দেখি কোথায় আমার কোন, এখন দেখতে হবে কোন সেগমেন্টে গিয়ে আমার কানেকশনটা কতটুকু। দ্যাটস অল। এই জন্য ফার্স্ট পার্সোনাল কানেকশন ট্রাই টু রিলেট। আমার মনে হয় এরপর আরেকটু বলো তো। তারপর হচ্ছে স্যার সে যেটা বলছে যে আমি তোমাকে বড় প্লাবনের 10 বছর আগে থেকে ভালোবাসতে। But better if you could sometime use English while you were explaining. I highly appreciate the way you were explaining the poem, and I am also looking forward to some English use as well. Don't worry. Okay, you continue. Don't worry. So sir, he wanted to say that he would love her beloved before 10 years the flood. Okay. And we know the Muslims and the Christians believe that there was a big flood in the time of Noah, yeah. And that flood, as I told you, that you will see some connections, different references in poetic work. এরকম ধরে নেওয়া হয় যে সেই প্লাবনে সব পাপ ধুয়ে মুছে গেছিল। আর আমি ঠিক তখন থেকে বা তার 10 বছর আগে থেকেই আমি তোমাকে ভালোবাসতে, মানে তোমাকে কনভিন্স করার ট্রাই করতাম, বোঝানোর চেষ্টা করতাম, কিন্তু তারপরও যদি তুমি না আমার এই প্রস্তাবে রাজি হইতা, আমি এটা চালায় যেতাম। আমি আমার এই প্রস্তাব দেওয়াটা তোমাকে বোঝানো, কনভিন্স করা, আমি চালায় যেতাম ততক্ষণ পর্যন্ত। যদি তুমি না তাহলে আমি তারা চালায় যেতাম যতক্ষণ পর্যন্ত না ইহুদিরা ধর্মান্তরিত হয়ে যায়। এখানে সে হাইপারবলি ইউজ করছে। আর ইহুদিরা কখন ধর্মান্তরিত হবে আমরা জানি যে ইহুদিরা কিয়ামতের দিন বা কিয়ামতের কিছু আগে তারা হচ্ছে ধর্মান্তরিত। That means the end of, সে বুঝাইতে যাচ্ছে end of the earth, the resurrection, the end of the world. That means he is referring to the end, that there is an end of the world. So this is not endless. Human life has an end. After at a হ্যাঁ বলছে it's a certain time physically we will not be existing in the world. In that case, if you want to do something or to do what I want now,
would be impossible, because at that time I might not be here in this world, right? I'll be here in another world, and you would be here in another world. So the pleasures of life would be unfulfilled here in this world if we don't take the opportunity. So that's why he is trying to convince that enjoy the pleasures of life as long as we continue to live in the world before our death. পরবর্তীতে স্যার আরো খুবই সুন্দর করে সে পরের যে স্ট্যান্ডার্ড আছে সেখানে বলে দিচ্ছে যে যদি তোমার যে এই যে তোমার যে প্রিজার্ভ ভার্জিনিটি, তোমার যেটা এই যে এত সংরক্ষিত যে তোমার ভার্জিনিটি, এটা তুমি যে এত সুন্দর করে লালন করছো, যদি আজই তোমার মৃত্যু হয় তাহলে কি হবে? তোমাকে কবরে রাখা হবে, আর কবরে রাখার পরে যে কফিনের যে বাক্স সেটা কি তোমাকে তো সেটা তোমার এমব্রেস করে মানে তোমাকে জড়িয়ে রাখবে, তোমাকে আষ্টে পৃষ্ঠে। আর তখন কি হবে? ওয়ার্মস বা পোকারা তখন কি করবে? তোমার এই যে জমিয়ে রাখা যে ভার্জিনিটি এটাকে তখন ভোগ করবে পোকারা। তাহলে তুমি কেন সেটা এখন আমার সাথে হতে দিচ্ছ না? এখন তাহলে তুমি আমাকে কেন দিচ্ছ না? তখন তো তোমার কোনো ইয়ে থাকবে না, কমপ্লেইন থাকবে না। তাহলে এখন কেন তোমার এত? তুমি না চাইলেও হ্যাঁ, তুমি তখন না চাইলেও এটা হবে। Okay, he is man of the day, right? Yes, sir. Okay, now what about you এবার তোমাদের? তো সবাই যদি ডান হয়ে যায় তোমরা, হ্যাঁ, it did not reach you, I think. Okay, reach করবে না, তোমাদেরকে রিচ করবে না, অসুবিধা, ডোন্ট ওয়ারি। সো এটা আমার কাছে থাক। সো নাও ক্যান ইউ জাস্ট এবার আমাকে একটু বলো তোমরা কি বুঝছো, কে কি বুঝছো, হোয়াট দ্য পোয়েট মিন, দ্য পোয়েম মিনস, বলো বলো বলো, তুমি বলো, অসুবিধা নাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, এদিকে বস না, এদিকে বস। তুমি বলবো না এক্সপ্লেন, তুমি এক্সপ্লেন করো। না, whatever you will say, oh, well, listen to one thing, whatever you will say would highly be appreciated. Don't think about whether you are right or wrong, okay? এদিকে আসো। ঠিক আছে। মানে এদিকে ঠিক আছে। স্যার আমাদের আজকের পোমটা হচ্ছে টু হিজ কয় মিষ্টি, মানে বাই অ্যান্ড্রিউ মার্ভেল। মানে টু হিজ কয় মিষ্টি বলতে কবি মানে তার লাজুক প্রেমিকাকে মানে মিন করে এই কবিতাটা মানে লিখছেন তিনি। আর মানে তিনি প্রথমেই মানে যেটা বলছেন আর কি, যে তাদের যদি মানে যেটা নিয়ে লেখা হয়েছে, মানে তাদের যদি অনেক মানে জায়গা থাকতো বা পৃথিবী থাকতো বা যদি অনেক সময় থাকতো, তাহলে তার প্রেমিকা যে লাজুকতা যেটা কথা আছে ওইটা তার মানে অপরাধবোধ হতো না। আর তাদের মানে অফুরন্ত সময় থাকলে মানে তারা মানে আস্তে আস্তে করে যে তাদের রিলেশনটাই আছে মানে এটা মানে আর বিল্ড আপ করতে পারতো আর কি। তো এটা আর কি কবি বোঝাতে চেয়েছেন। Explanation of the poem. Anyone would like to say something? Yeah, could you say something? Okay? কবি তার ভালোবাসার যে ইটা বর্ণনাটা সেখানে বোঝানো হচ্ছে তার লং টাইমে যে এই বিষয়টা তারা কীভাবে ভালোবেসে হচ্ছে কাটাতে পারবে। এখানেও বোঝা যাচ্ছে যে সে কল্পনা করছে যে এবং তার ভালোবাসাটা সে হচ্ছে একটা নদীর তীরে, মানে একটা ভারতের গঙ্গা নদীর তীরে, আর সে বসে আছে মানে তার ওয়াইফ হচ্ছে মানে যেটা মানে বোঝানো হচ্ছে তার প্রেমিকা, উনি হচ্ছে মুক্তা কুড়াচ্ছে এবং হচ্ছে উনি বিরহের গান গাচ্ছে একটা হাম্বার নদীর তীরে। তো সেখানে বসে হচ্ছে বিরহের গানটা গাচ্ছিল এবং এখানে উনি হচ্ছে আরও বোঝাচ্ছে যে আমাদের এই ভালোবাসাটা এটা কিন্তু এখানে সীমাবদ্ধ না। আমরা হচ্ছে যেহেতু আমরা মারা যাব, তো অবশ্যই আমাদের এখানে হচ্ছে এখানে কোনো পাপ হবে না, কারণ হচ্ছে তখন তো অবশ্যই মারা যাওয়ার পরে তখন সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। তো আমাদের এই ভালোবাসার থেকে হচ্ছে almost at the end of the class, okay, we are running short of time, so if we have understood the poem, now the next session is 3 recitation from 3 groups, right? Yes, sir. One member from each group would be reciting the poem, right? So who will be starting first of all? প্রথমে কে কোন গ্রুপটা শুরু করবে? বা তোমাদের গ্রুপে কে রিসাইট করবে কে কবিতাটা?
Aklima, good. You can come here. এটা তোমার হাতে রেখে দেন ডিসাইড করো। ওদিক থেকে এখানে আসো। মিসাইটা কি মানে ইংলিশে আছে না স্যার বাংলা এক্সপ্লেনেশন করব না শুধু Okay, now Aklima is reciting the poem to his koi mistress. When you listen one thing, when you are reciting, let me tell you one thing. When you are reciting any poem, so two things you need to mention, right? The first thing is you need to mention the name of the poem, and second thing is the name of the poet. So you can do like this. To his koi mistress by Andrew Marvell. So this is how you can do. You can mention the two things. Okay. To his koi mystery by Andrew Marvell. Mistress. Okay, Had we but old enough and time, this coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day, though by the Indian Ganga side. Shoots ravish foot I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse. Till the conversion of the joys, my vegetable love should grow, vaster than amplars and more slow, and 100 years should go to price. 10 years and on thy forehand gained. 200 to adore is breast, but 30,000 to the rest, and is at last to every part. And the last age should show our heart. For lady, you deserve this stage. Nor would I love at lawyer rate. Thank you so much, Aklima. Thank you. She has, read the first stanza of the poem. It was really a good recitation. Now I want, one member from this group to recite the poem. Okay. Thank you, sir. You will recite from the very beginning. To his koi mistress by and It's up to you. sure, sir. কোথা থেকে শেষ Second stanza. Second stanza হচ্ছে but. বিদ্যাঙ্গুলের কাছাকাছি। But. একটু দেখো না স্পেস কম। Yes, sir. বলো। Feel free. একদম easy. To his koi mistress by Andrew Marvell. Stanza 2. Follow stanza 2. Stanza 2. Okay. But 30,000 to the rest, Nice. and as at least But at my back. এই যে তুমি যেটা রেখে রাখছো এই যে okay, sorry, sir. But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie deserts of vast eternity. Thy beauty shall no more be found, nor in thy marvel vault shall sound my echoed song. Then arms shall try that long preserved virginity, and your quaint honor turn to dust, and into ashes all my lust. The graves fine and private place, but none I think do their embrace. Thank you so much. It was really
good and beautiful recitation. Now we have the last group to recite the poem. Okay, and you will recite the entire poem. Okay, the last group. Samra, who's gonna recite? So, okay. The tallest member of the group in the class, right? Sir. Yes. Okay, then. Now, therefore, while the youthful hue sits on thy skin, sir, last stand na পুরোটাই স্যার আচ্ছা স্যার ঠিক আছে To his coy mistress by Andrew Marvell. Had we but world enough and time, this coyness, lady, were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. Though by the Indian Ganga's side shouldest rubies find, I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood, and you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow vaster than empires and more slow, and 100 years should go to prize thin eyes and on thy forehead gauge. 200 to adore each best, but 30,000 to the rest. An age at least to every part, and the last age should show you heart. For, lady, you deserve this state, nor would I love at lower rate. But at my back I always hear time's winged chariot hurrying near, and yonder all before us lie deserts of vast eternity. Thy beauty shall no more be found, nor in thy marble vault shall sound my echoing song. Then Ohms shall tie that long preserved virginity, and you quaint honor turn to dust, and into ashes all my lust. The graves a fine and private place, but none, I think, do their embrace. Now therefore, while the youthful hue sits on thy skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at every pore with instant fires, now let us sports us while we may, and now like amorous birds of prey, rather at once our time devour than languish in his slow, chapped power. Let us roll all our strength and all our sweetness up into one ball, and tear our pleasures with rough strife. Through the iron gates of life, thus though we cannot make our sun stand still, yet we will make him run. Thanks. To his coy mistress by Andrew Marvell. Had we but world enough and time, this coyness lady were no crime. We would sit down and think which way to walk and pass our long love's day. Thou by the Indian Ganga's side shouldest ruby find. I by the tide of Humber would complain. I would love you 10 years before the flood. And you should, if you please, refuse till the conversion of the Jews. My vegetable love should grow vaster than empires and more slow, and 100 years should grow to praise thine eyes, and on thy forehead gaze. 200 to adore each breast, by 30,000 to the rest. An age at least to every part, and the last age should show your heart. For lady, you deserve this state, nor would I love at lower rate. But at my back I always hear time wooing chariot hurrying near, and yonder all before us lie deserts of vast eternity.
Thy beauty shall no more be found, nor in thy marvel world shall sound. My echoing song the worms shall try, that long preserved virginity, and you quaint honor turn to dust. And into ashes all my lust, the grave's fine and private place, but none I think do there embrace. Now therefore, while the youthful hue sits on the skin like morning dew, and while thy willing soul transpires at very pore with instant fires, now let us sport us while we may, and now, like armor's birds of prey, rather at once our time devour than languish is he in his slow chapped power. Let us roll and our strength and all our sweetness up into one ball, and tears our pleasures with raw strife through the iron gates of life. Thus, though we cannot make our son stand still, yet we will make him run. Thank you, Sufyan. It was really good and beautiful, recitation. So this is the end of today's class, and what you need to do, you need to write a reflection paper. Understand? You need to write a reflection paper on this poem, what you understand, what you understand about this poem, and this reflection paper should be, between 3 to 5 paragraphs, right? 3 to 5 paragraphs. You need to write a reflection paper on this poem. You could say that this is a critical appreciation of the poem, and you need to come to the class with the reflection paper with this critical appreciation next class, right? Next class you will submit a critical appreciation to me about this poem, right? That's all. Any questions? Any suggestions? Any suggestions? Any questions, any suggestions, or any comments? Any comments? We don't know how to write critical. Yes, you do. Like the lesson. Yeah, you do. I told you. Yes. Right? Right? Anything? Any comments? Comment about the class? Someone could. Okay. Do you have to talk about it? Yes. One or two comments about it. তো আমাদের টুডে আজকের ক্লাসটা একটু ডিফারেন্ট হয়েছে নর্মাল অন্য ক্লাসগুলো থেকে, যে লাইক কীভাবে মানে আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হয়েছে টোটালি ডিফারেন্ট। তো এভাবে হলে তো আমরা নেক্সট ক্লাসগুলো আরও ভালোভাবে করতে পারবো। লাইক আমাদের অনেক গ্রুপ স্টাডিও হলো, তো দেখা গেলো বন্ডিংটাও ভালো হলো আর কি। ইয়েস, it's a different type of study, and we want to things in more things in near future in this way. Feeling I feel wonderful. Yes, I'm happy. Good. Thank you. Thanks, sir. Thank you. See you in our next class.